Today we start with the good news. The Russian Scientific and Cultural Center on Cyprus is on fire. Someone reportedly threw a Molotov cocktail at the building. And we continue in that manner. In Avdiivka, a female sniper of PMC Wagner was caught. She was previously torturing civilians in the occupied territory. This is Anna Ilyasova Bielka, a blonde scumbag who has already become famous in military circles for her sophisticated methods of torture, electric chair, eye gouging, etc. The cruel punishment of this creature is not for the faint of heart. It was poured into a closed channel. We have seen this video, but this is a longer version. There was especially many captured Russian near Bakhmut in the past few days. In Russian Monchegorsk, a MiG-31 decided it no longer wanted to be part of the Russian Air Force and self-immolated. Pilots ejected. Такое прям было бабах, да? И... Хоть в район города, пусть не это. На озеро пошел. На озеро, да. Ой, кошмар. Слушайте, не падает, нет? Кошмар какой. Ой, может, он на базу обратно развернулся-то? Неужели так надо? Нет, горит, смотрите, да? Ой-ой-ой, слушайте, летит на город. Случилось. Все, бекирует. Бекирует вниз. Ой-ой-ой-ой-ой, Туда куда-то на море. На озеро, вон, на озеро. Russia is on fire again in Sverdlovsk region. О, как тепло! Как жарко на машине. Очень жарко. Вся дорога высохла. Провода на дороге везде валяются. Бревна, сука. Ну, что беда горят. Вот заезжал, вот эта куча еще не загорелась. Вот горит сейчас. Шаева только теперь уже горит полностью. This is going to end in hell. Russian oligarchs believe that Russian authorities are leading the country into abyss. While the Kremlin pretends that everything is under control, the oligarchs will soon start talking openly about the upcoming catastrophe. Как-то, Ром, мне вот в последнее время прям тяжело было в Россию, как вот я не знаю, понимал, что-то не то, потому что, ну нечего там делать, то есть, понимаешь, как бы я там что-то оптимизировал, ну да, и люди уехали, ну как-то так. Не надо вспоминать, что было в России, потому что этого уже нет и не будет. Потому что, к сожалению, Россию, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то мудил. Ну, да. Которые там, исповедуют какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончиться, закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там и так далее. На улицах Москвы, не где-то на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет, но это точно будет. Это такая дорожка в один конец.
Слушай, я знаешь, что хотел сказать? Я тут мне там прислали ссылку. Это нарезка новогодних поздравлений, начинается с Ельцина, когда он сказал, что я устал, я ухожу в 99-й год. Вот по последней, когда этот придурок там на фоне не елки, как бы всегда, а военных. И вот, Ром, просто вот, и там, знаешь, там нарезали, там минут 10 это все идет. Это вот просто, это, ну, реальные, ну, слова. Это плохой год, но мы всех победим. Вот это все 20 лет, все это там вот в уши сыпется. То есть, понимаешь, вот посмотрев вот это, вот хочешь спросить, слушайте, ну вот это вы правда считаете, что вот этот человек может страной управлять, если он одно и то же каждый год говорит, как это был тяжелый год, и как мы вытерпели, а последнее время уже после 14 года он просто, знаешь, вот прям мы победим, все враги, прям Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является заработание бабок, и задачей для сохранения власти одной группы людей. Причем на вопрос, а что будет дальше, я вам сказать, да нас дальше не будет. Понимаешь, да? Ну, никакой же концепции дальше нету, понимаешь? Но они помрут в какой-то момент времени, и они не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня. Потом до всех дойдет, и выяснится, что уже поздно. Люди не могут вывести деньги, не могут выехать, их дети призваны на войну, еще что-то. Ну да, тоже такое ощущение, что 23-й это такой последний год, когда можно что-то поменять, там где-то уехать или что-то начать делать. Потому что в 24-м и дальше там же уже эти выборы, и там так уже гайки закрутят. Будет 23-й год последний год. И кто вот что-то собрался, деньги перевел, там что-то организовал. Вот судьба, она вот в 22-м году она все развернула и показала, как может быть. Но она дала 23-й год для того, чтобы совсем разобраться. The first leaked information about the May 9th parade on Red Square is out, and it also contains instructions on countering drones. Earlier, a co-founder of the Ukrainian bank Monobank promised $500,000 to a Ukrainian UAV producer whose drone will land in Red Square in Moscow on Victory Day, the 9th of May 2023. Must have an inscription like Slava Ukraine or Putin X. This year's parade will consist of 12 T-72, 12 T-80, 12 T-90, and 5 T-14 Armadas, as well as 10 Pantsir-S howitzers, 8 Iskander missile systems, 8 S-400 air defense systems, and around 100 different infantry fighting vehicles and other military vehicles put together. Moscow has also developed instructions in case of a May 9th UAV attack. The instruction for an operator of the radio suppression complex, CLOC-01, in case a UAV is detected on the territory of the parade ground is public. CLOC-01 is an electronic warfare system designed to combat a wide range of unmanned aerial vehicles by jamming communications with their control facility. The system is designed to automatically detect UAVs, determine their position, jam their communications, guidance and navigation systems, and force them to land. It can be assumed that this is not the only measure taken to counter UAVs on May 9th. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.